Shalom, and welcome to Learn Hebrew Now. In today's video, we'll explore the Hebrew vocabulary of daily routines. We'll go over common daily activities from morning till night. So, without further ado, בואו נתחיל. Let's begin. This morning I woke up at 6 a.m. הבוקר התעוררתי בשעה 6. הבוקר, this morning, התעוררתי, I woke up, בשעה, at hour, 6. The alarm clock rang and I turned it off. השעון המעורר צלצל וכיביתי אותו. השעון המעורר, the alarm clock, צלצל, rang, וכיביתי, and I turned off, אותו, it. I got out of bed. קמתי מהמיטה. קמתי, I got up, מהמיטה. From the bed. I brushed my teeth and combed my hair. צחצחתי את השיניים וסרקתי את השיער. צחצחתי, I brushed את השיניים, the teeth, וסרקתי, and I combed את השיער, the hair. I put on pants and a tailored shirt. לבשתי מכנסיים וחולצה מחויטת. לבשתי, I wore or I put on, מכנסיים, pants, וחולצה, and a shirt, מחויטת, tailored. I prepared breakfast. הכנתי ארוחת בוקר. הכנתי, I prepared, ארוחת בוקר, breakfast. I ate toast with cheese and an omelette. אכלתי טוסט עם גבינה וחביתה. אכלתי, I ate, toast, עם, with, גבינה, cheese, וחביתה, and an omelette. I washed the dishes. שטפתי את הכלים. שטפתי, I washed, את הכלים, the dishes. I got out of the house. יצאתי מהבית. יצאתי, I got out, from, הבית, the house. I locked the door. נעלתי את הדלת. נעלתי, I locked, את הדלת, the door. I got into the car. נכנסתי לרכב. נכנסתי, I got in, לרכב, into the car. I drove the car to work. נהגתי ברכב לעבודה. נהגתי, I drove, ברכב, in the car, לעבודה, to work. I arrived at work at 8 o'clock. הגעתי לעבודה בשעה 8. הגעתי, I arrived, לעבודה, to work, בשעה, at hour, 8. 8. I answered emails. עניתי למיילים. עניתי, I answered, למיילים, to emails. I took phone calls. עניתי לשיחות טלפון.
עניתי, I answered, לשיחות טלפון, to phone calls. I contacted clients by phone. התקשרתי ללקוחות. התקשרתי, I made phone calls, ללקוחות, to clients. I prepared a presentation. הכנתי מצגת. הכנתי, I prepared, מצגת, a presentation. I participated in meetings. השתתפתי בישיבות. השתתפתי, I participated, in, ישיבות, meetings. I got out of work at 5 o'clock. יצאתי מהעבודה בשעה 5. יצאתי, I got out, מהעבודה, from work, בשעה, at hour, 5. I got into the car and drove home. נכנסתי לרכב ונהגתי הביתה. נכנסתי, I got in, לרכב, into the car, ונהגתי, and I drove, הביתה, to home. הגעתי הביתה בשעה 5:30. הגעתי, I arrived, הביתה, at home, בשעה, at hour, 5:30 and a half. I opened the door. פתחתי את הדלת. פתחתי, I opened את הדלת, the door. I entered the house. נכנסתי לבית. נכנסתי, I entered, לבית, to the house. I took the dog out for a walk. הוצאתי את הכלב לטיול. הוצאתי, I took out, את הכלב, the dog, לטיול, for a walk. I made dinner. הכנתי ארוחת ערב. הכנתי, I made, ארוחת ערב, dinner. I ate dinner. אכלתי ארוחת ערב. אכלתי, I ate, ארוחת ערב, dinner. I took a shower. התקלחתי. התקלחתי. I brushed my teeth. צחצחתי את השיניים. צחצחתי, I brushed את השיניים, the teeth. I got into bed. נכנסתי למיטה. נכנסתי, I got into, למיטה, to the bed. I read a book. קראתי ספר. קראתי, I read, ספר, a book. I fell asleep quickly. נרדמתי במהירות. נרדמתי, I fell asleep, במהירות, quickly. I had pleasant dreams. חלמתי חלומות נעימים. חלמתי, I dreamt, חלומות, dreams, נעימים, pleasant. If you want to learn more and to support the channel so I can continue creating content for you, join my Patreon page. You can find the link in the description below. And share with me in the comments below if there are specific topics that you would like to learn about. For now, thank you for watching and להתראות!